So these lights off. Guys, happy morning. Morning, sir. Okay. Whenever we talk about the classes, when I come onto the dais and when I allow to take up a class, it's very important I actually keep a positive emotions in the class. See, the entire experience of learning should be an happy experience. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಹ್ಯಾಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಮೇನ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು transfer some information onto a receiver, a sender has to transform some information onto a receiver, adanna we always call it as communication. But from our perspective now maatadadadre there are two kinds of communication, verbal, non-verbal. Verbal andaga nanu padagalna balake ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ I will always call it as a verbal communication. Non-verbal communication ಅಂದಾಗ ನಾನು ಪದದ ಬಳಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೇನೋ ಅದಲ್ಲದೆ there are a lot of other communication happens from the person who is sending the information to the receiver. ನಾನು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್, ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ನೀನು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಂಗಿದೆಯಾ, ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದಾಗ, ಹಣ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎ ಮಿಸರಬಲ್ ಲೈಫ್. Most of the rich people are living a very miserable life. They are into drugs, they are into liquors, they are into lot of what we call it as negatives, and they are never living an happy life. Now, before getting on to communication, rather than verbally communicating with words, nanu right kind of emotions na can I transfer? That is the heart of communication. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಆನ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಯರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Communication is those words are placed in what kind of vessels? Are you putting those words in a vessel called as positive emotions and then transferring that emotions to the audience? That is called as excellent communication skills. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ reframe this answer by telling communication is transferring emotion from the speaker to the listener. So can you transfer that positive emotions? So if I need to transfer that positive emotions, first I should have abundance positive emotions in me. What could be one of the best positive emotions that I can always use when I'm communicating with people is, can I be happy, and can I also transfer that happiness onto the audience using every word that I am communicating with a vessel of happiness. ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪದಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎಮೋಷನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್. And ultimately, living this life is also an intelligence. Bhagavad Gita ne bekilla, but yes, Bhagavad Gita ultimately also tells the same thing. The goal of all goal is happiness. Namgu gottide, the goal of all goal is happiness. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಹ we are not living consistently in happiness. ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಜೀವನನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ನಾವು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಇರೋದನ್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯು ಕೀಪ್ ಕ್ರಿಪಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. And you will be anticipating that in future I am going to actually enjoy happiness and you will never live in this moment. Right now ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ಬಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ? ನೋ. ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿನಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದೆನ್. ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಸಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಿವ್ಡ್ anticipating happiness will come in the future and cribbing about the happiness which was not there in the past. Before that, let us understand ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನು ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಒಂದು ಸಂತೋಷನ ಹುಡುಕ್ತಾ 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 ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಕೂಲು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ನನಗೂ ಸಹ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೀಪಾಗಿ ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು, ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು 2 months ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, 3 months ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ರೀಚ್ಡ್ 4.5 years ಐ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಇವನ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂತೋಷ ವೆಲ್ಕಮ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ದೆ ಪುಷ್ ಮೀ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ್ಬೋದು. I did not cry because I was not happy going to school. I cried because my mom and dad, who were always with me, for the first time they let me into the school and they went off. That detachment made me cry. Otherwise I was very very happy going to school. But first day I was happy, second day I was happy, third day I was happy. But my happiness ಹಂಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಂದು 1st standard to 7th standard ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. After I complete 1st standard to 7th standard, I go to high school. It's a new building or it could be a new school altogether. I think happiness is going to be abundance there. Al santosha annadu hukki it is going to overflow ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರು, ಶಾಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರು, ಶಾಲೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 days ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? I was very happy in primary. I was much more happier when I was at home. Right now I am not really enjoying happiness. And slowly ನನಗೆ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ 8th, 9th and 10th. And then I am in the college, +1 and +2. First day I was very happy and slowly I start realizing ಎಷ್ಟೊಂದು ಓದೋದು ಇರುತ್ತೆ. I was so happy when I was in high school, much more happy when I was in primary, still more happier when I was at home. And what is this? What happiness is this? And somebody says when you go to degree you will always have a very happy schooling and happy studying ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಬಂದೆ, ಆಂಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ there is going to be abundance happiness and consistent happiness.
ಒಂದು ದಿನ ಆಯಿತು, 2 ದಿನ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು, 10 days ಆಯಿತು. Slowly I started realizing so many things to study, so many lectures to listen, so much of preparation to do, and I started feeling, I was so happy in my +1 and +2, much more happier in high school, still more happier in my primary, and very happy when I was at home. And slowly you start realizing, what happiness is this? And somebody says, if you get a first job, you will be happier. And I hunt for that first job, and I finally got that first job. It was a little struggle hunting for the job, but finally I landed in a job which I wanted, and the job, 1 month is over. I thought I'm going to be the most happiest person in the office, and there I realized, what nonsense is this? There is politics in every usru they take in, and every usru they leave out. And you started feeling, what kind of place I am in? I will have to live the next 30 years in this kind of an environment. So nice I was when I was in degree, much more happier I was when I was in +1 and +2, still more happier when I was in primary, and much more happier when I was with mom. And anticipating all this, you are really hunting for that happiness. And you are expecting that happiness will come somewhere in the future, and somebody had told, marriage is happiness. Now only you know, marriage is happiness and unhappiness put together. Marriage is heaven and hell put together. So somebody had told marriage is happiness, and you go up to your mom and say, Amma, adeno agu antidiyalla, nan ready idini. Your mom knows what you are asking for. But she says, nanen agu anta heltidde, no, job hogtidiyalla, innen agu anta heltidde. Mummy ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಅದೇನೋ ಆಗೋ ಅಂತ, ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮಮ್ಮಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. If wife comes, happiness comes. No, wife comes, happiness and unhappiness comes in a package. You cannot handle that. So you go up to your dad also, dad, what? My mom is not listening to me. You were also always asking me, na, if I am ready, let me know, I am ready. Dad also knows that he's ready for marriage. He's trying to say I'm ready for marriage. But finally they make fun of me and they agree, and the marriage has been fixed. From the engagement to the marriage, and after marriage 3 months only. It is heaven for her, it is heaven for you. But only after 3 months, she will realize you're not an angel, you're a big devil. And you will realize she's not an angel, she's a big devil. I think this is a game you can play. I always ask students to play this game, because students always anticipate, some marriage is happiness, how will you express? I give them a small experiment to do. Okay, you assume your son is doing this experiment, and just listen to what I say. It will be fun. Sir, what are you saying, sir? My mom and dad, they love each other so much, and you are saying marriage is a package of hell and heaven. I don't agree with you, sir. Then I tell them, you do a simple experiment, ma'am. What experiment, sir? You go home today and do exactly what I say and give me the feedback. Okay, sir, what do you want us to do? So I told them, go home, you take your mother's hand, put it on your head, and ask her to say, Mummy, promise me whatever you are going to say will be true, but nothing but the truth. She will agree, and after she agrees, you will have to only ask her 2 questions. You make it very clear, Mummy, I'll only be asking 2 questions. You will have to just answer yes or no. I will make the answering also very easy, Mummy, but promise me you are only going to tell me the truth, but nothing but the truth. Okay, she goes up to her mom. The mom has put her right hand on her head, and she is asking, Mummy, you are not only going to tell me the truth, but nothing but the truth. Okay, ma, tell. And your questioning should be exactly to the answer. Perfect questioning. There should not be any rooms for confusion. Adanne excellent communication annadu. Nan communicate ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ confusion ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. Then I say I am a good teacher. If there is still a confusion in the student, then I am not a good teacher. I will have to redo the lesson in order to make them perfectly understand. So I tell them the question is very simple. You will have to ask, Mummy, from the time of the engagement and to the marriage, and after the marriage 3 months, how was dad? Was he an angel, Mummy? You make it very clear. Is she an angel, Mummy? Anta keli. Definitely, yes, mom. Your father was so loving and he was an angel for me. Okay, Mummy, I have one more question. You should not tell
lies. Okay. Now, after the 3 months of marriage, till now, the last 15 years, was your papa always an angel or sometimes devil also? Always an angel or sometimes devil also? For the first time, you will see your mother will smile and say, thank God you asked me this question. Your father was an angel from the engagement to marriage, and after marriage 3 months, I don't know after that what happened. He is always a devil. I am wondering, why did I marry this devil? She got an answer. Now she has to do the same thing with her papa. Do it with your father. Whatever answer you get, you come and give it to me. So she goes to her father, or he goes to his father, and she again tells the same statement. Papa, you're not going to tell lies, you're only going to tell me the truth, promise on me. And he is also going to promise. And the same question you're going to ask, how was mama? Mama was always an angel and very loving from the engagement to marriage, from marriage to 3 months. And then he says, yes, she was so loving, so beautiful, always an angel, ma. Now, there's a second question. Papa, after 3 months of your marriage, till now, is mama always an angel? You should ask like that only. Always an angel. When you ask, his memory will go and it will make a small introspection, and then it will say, what angel, ma? I am still wondering, how did I marry this devil? So, marriage is not actually always hell and heaven. It is how you actually maintain it. It is a present continuous tense. Marriage is present continuous tense. You need to work consistently in order to keep it happy. That doesn't mean that there are no married couples. There are married couples, but they are actually happily married because they are involved in the process of making this consistently happy. So you also thought my marriage is going to be happiness, and you also gave a green signal, and your father and mother organized the marriage from the engagement till the marriage, and after marriage 3 months you were very, very happy, you are on the top of the world. And slowly you start seeing the devil of each other. A wife starts seeing a devil in an husband, the husband starts seeing a devil in a wife, and they keep on doing to my, and it is such an hell, and you will be thinking, what the heck? I was so happy as a bachelor. I was very happy working for my office. I was still more happy in my degree, much more happier in +1, +2, still more happier in high school, much more happier in primary, still more happier in my home days when I was staying with my home. What is this? I am living in hell. And slowly you start realizing, no. If we have kids, happiness will pour in. So somebody says, maneli one magu bandre tumbane happiness irutte. ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅವಾಗವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನು ಮುನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಬಾಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ದೀಪ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಆಗಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. Everything was kept in such a disciplined manner. A baby is born, he takes control of the house. Entire manena on control tagondo. For him there is no difference between kakka room and puja room and dining room, and which place he should not. Everything is under his control, and everything is going to do aphazoid only. When we don't want him to sleep, he will sleep. When we don't want him to awake, he will always be awake. When we don't want him to use certain places for certain things, he will always use those places only for those things also. And for him there is no difference. Even by chance if you encounter Modi Tata and you give your baby to Modi Tata and you tell him you are not going to do anything 1 or 2, I am giving you to the most influential person on the earth, that is Prime Minister Modi ji, and you give it to him, and slowly Modi ji, आपका बेटे ने कुछ कर दिया, रहने दो. So what happens? A baby in the neighbor's house is happiness, but the baby in your house, it is chaos. Most of the time you have actually scolded your own kids, telling what a devil I have given birth to. That doesn't mean that you don't love, but you always mean love is also there, at the same time devil is also there. And slowly you start realizing, am I going to take care of him? How am I going to take care of him? And Melinda, what you realize, maybe when he goes to school, I'll also be happy, he will also be happy. You push him to school, primary school.
Afterwards you see again it is the same tantrum, and then you will be expecting when he goes to high school he will also be happy, I will also be happy. You push him, and then push him to degree, he will also be happy, I will also be happy. And then you push him to graduation, he will also be happy, I will also be happy. No happiness. Maybe when he gets married he will also be happy, once Sose Bandra I will also be happy, and you push him to that, and only after Sose comes you know tu my how kitna zyada jayega. So you pushed him to marriage, and then slowly they are also fighting, she is also fighting with you, it is again a kiosk at home, and slowly you start realizing one mamma banbitre ella seri hogbidutte, and you are expecting a grandchild to come there. We will stop there. What I mean to say is, when you look at our entire life, we are always cribbing about the past where I did not enjoy my happiness. At least when you are at home, you should have consistently lived happily, thinking, how happy is this moment, let me continue to live happily. But hanga ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ you were anticipating, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ I will be happy. You are actually walking. Be happy when you are walking. What you see a cycle. Cycle idre ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. You are anticipating that materialistic need, if it is promised and if it is gifted onto you, you will be happy. And slowly one day you are given a cycle. At least be happy while you are riding a cycle. Again it is temporary. Cycle tulita, you see a person going in a bike, you look at that bike and say, what happiness is this? This is much more happier. And then you are anticipating that bike which may come after 3 months. Did you live the next 3 months with this cycle happily? No. How are we living our life? Our entire communication with happiness itself is wrong. We are talking about communication. You go to an hotel, you actually order masala dosa, simply eat masala dosa. Masala dosa ತಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿನ್ನು. ಅವ್ನು ಖಾರ ಬಾತ್ ತಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ಗಿಂತ ಖಾರ ಬಾತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? Because all boys are there, your wife is there, na? You see your neighbor's wife, neighbor's wife ನನ್ನ ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಲಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂದೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇತ್ತಲ ಗಿಡ ಎಂದೂ ಮದ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You will always be anticipating that happiness is outside. Only when you jump there from a cycle, you jump to a bike, are you happy? No. You will be looking for a car. When you are in the car, are you happy? No. You will be looking for a more luxurious car. At least when you have a more luxurious car, you are happy? No. You will be looking for 2 or more cars. So, if you look at your life, you have never lived in this moment. You have always lived actually cribbing about the past. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಬ್ಬಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ 50% of your life would have gone. And right now ನಾವು ಇರೋ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದೇನೆ. We have crossed 50% of our life. And when we look at our entire walk, every time it is the same. We have never lived in this moment. We are always cribbing that in future happiness is going to come. When I marry, happiness is going to come. When a wife is coming, happiness is going to come. When a kid is born, happiness is going to come. When my kid gets married, happiness is going to come. No. Happiness has to be constant, irrespective of, in spite of whatever, my happiness should always be constant. See, the happiness go, unhappiness go, when we are communicating with the world, a personality anta andaga ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು, means whenever a person is having good principles, you can look at him and you can make out, ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ನಡತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಬೈಬ್ಡ್. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಂಬೈಬ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಫೂಲಿಶ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಂದೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಸರಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Though we know happiness can be generated in abundance from inside, but we always are actually searching for generating misery. Let me share a beautiful example. See, most of the time happiness annadu hengirutte andre, at any point of time, even before I start the class, I can start with lot of positive emotions, with lot of happiness, and see to it I carry the entire class abundance happiness. But
we can also change it to misery. I'll give you a simple example. It so happened once, I think it was 8-9 years back. Super Lotto lottery ಅನ್ನೋದು, it was actually a legal entity in Karnataka also. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಲಕ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋರು. ಒಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಭಾನುವಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಪೇಪರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಎ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಯ್ ಆಸ್ ಒನ್ 4 crores ಸೂಪರ್ ಲೋಟೋ ಲಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ನನಗದು ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನಾನು ಅದೇ ನ್ಯೂಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್, ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತು. ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಡ್ಯಾಡಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಲಗಿದ್ದ, ಅವನಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಮೋಷನ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಏನೋ, ಮಮ್ಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೆಸರು ಮಂಜು, ಮಂಜು ಹೇಗಿದ್ರು ದೀಪ ಹಚ್ತಿದೀಯಾ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ಗೀ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಹೇಗಿದ್ರು ದೀಪ ಹಚ್ತಿದೀಯಾ, ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಗೇವ್ ಹರ್ ಎ ಗೀ ಬಾಟಲ್. ಶಿ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಲೈಟ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಹೇಗಿದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿದೆಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದರು, ಜೋರಾಗಿ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ದ ಲಾಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಓದಿದೆ. ನಾವು ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆಮೇಲಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಟೇಸ್ ಇನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ನಾವಿರೋದು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆಮೇಲಿಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾನ್ ದ ಲಾಟ್ರಿ ಇಸ್ 17/2 ಅಂತ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮದು 17/1. ಆಮೇಲಿಂದ ಮನೇಲಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. 17/2, 17/1 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಶ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಓದಿದೆ, ಮನೇಲಿ ಫುಲ್ಲು ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದೇವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೇ ನಿನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕಿತ್ತ, ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ನಿನ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಮಿಸರಿ ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವಾಟ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅದೇನು ತುಪ್ಪದ ದೀಪನೂ ಬೇಡ, ಎಣ್ಣೆ ದೀಪನೂ ಬೇಡ, ಇವತ್ತು ದೀಪನೇ ಹಚ್ಬೇಡಪ್ಪ, ದೇವರು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಸ್ಟಾಪ್. I don't say my mom will never love our neighbor getting a benefit out of it. She would love even if her own neighbor gets 3 crores rupees. I just told the story just to make you realize most of us are living a very miserable life, not happy life, only because of this. When your colleague gets a promotion, you don't get a promotion, that entire year you are going to suffer. Your colleague will not suffer, you will suffer. Your friend will win a lottery, you don't win a lottery, you will suffer. So what is happening? Let us try to understand. If you look at the entire life, always remember materialistic needs can never bring you happiness. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಏನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನೀಡ್ಸು ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ನೆವರ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ವಿತ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಟು ಲಿವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅದೇ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನನ ನಿಭಾಯಿಸೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು, ನಾನೇನಾದರೂ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು 3 crores ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್. ಯು ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಂಡ್ ಇಡಿಯಾಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್. But still, let me explain you. So he makes a petition. One of my friend makes a petition that yene agli, I know the seriousness of life. I will give up everything. My only objective of life is I need a 3 crores in my bank, and only after that I'll enjoy life. After telling this, he goes for a job. He gets a very good job offer. He keeps working day in, day out, day in, day out, not even wasting a minute. Even on Sundays he goes to work and he's been consistently working. Consistently working is beautiful, but not concentrating on your health, not concentrating on what is required for the mind and body, and consistently only working is again going to give you negative rewards. He did not realize what he thought. Once 3 crore comes, after that I will enjoy life.
1 year is over, 2 years is over, 3 years is over. He was very healthy, he was looking very slim, handsome. Slowly, because he did not sleep well, he did not eat well, his health also started deteriorating. And slowly he started putting on lot of weight. Around 2 crores of bank balance was already set. It took 10 years for him. And the next 3-4 years, he put lot of efforts day in, day out. And finally, one day when he checked his bank account, if the next salary would have been credited, his bank would have turned to 3 crores plus. So he waited for that day when the salary got credited, and that day he decided, from today I'm going to enjoy life, and he went to bed. As soon as he went to bed, deep in his sleep, he felt somebody was actually knocking him. Hey, he told. He opened his eyes, he saw Yamadharma was there. He was totally confused. You look like Yamadharma. Are you? Then he told, yes. Why have you come? Your time has come. I have come to pick up your soul. Please come. He is saying, what are you talking? Just 3 crores I just made today, and you are telling my time has come and I will have to come. Am I actually in a dream? He pinches himself multiple times and he says, you are not in dream. I am Yamadharma. I am a lord of death. I have come to pick you up. Your time has come. Please come. No, I cannot come. Just now I made 3 crores of rupees. How can you expect me to come? If you come also, I shall take you. If you don't come also, I shall take you. Please come. He says, nothing doing. At least give me 6 to 10 years or 6 years at least. Yamadharma says, nothing doing. Your time has come. You will have to come. He says, he explains, all these years I have never enjoyed life. I am only working towards making that bank balance of 3 crores. Yesterday I made that bank balance. How could you expect me to actually come now? Are you not feeling bad about this? He says, yes, I am feeling bad and I am feeling how stupid you are. But your time has come. Please come. I need to take you. And he says, it is not going to work. And he starts bargaining. I'll give you 1.5 crores. You give me 1 year. Yamadharma, what shall I do with your money? That is materialistic. It's not going to help me. Your time has come. Either you come or I'm going to still take you with me. Then he says, okay, at least 1 minute can you give? He says, yes, 1 minute, give and go. He comes to the what is called as a bathroom, and there is a big window, and he always writes, never expect happiness in the future and live out of it. Always live in the moment, so that every day, every moment of your life has to be filled with happiness. Every moment of your life has to be filled with happiness. When you enter into a place, that place should be filled with abundance happiness. And when you live that place, that happiness should consistently be there, at least for quite a long time. You should not be, you know, at least ಈಗ ನಾ ಕೆಲವೊಂದು ನಗುಮುಖ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಥರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಕೆಲವರು ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಫೀಲ್, ಈ ಸರ್ ಬಂದ್ರ, ವಾವ್, ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫನ್, ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಇನ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೋಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಿಶ್ ವರ್ಬಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ವೆಸಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಗದ್ 4 ಹೊಡೆದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ತಗದ್ 4 ಹೊಡೆದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಅಣ್ಣ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೇಳೋ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಎಂದೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಐ ಸೇ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಎ ಟಾಸ್. Verbally you mean something else, emotionally you mean something else. Now happiness ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ. ಯಾರಿಗ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ.
ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಪ್ಪ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಬರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟುಡೇ. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ವೈ ಡು ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಿದೀವೋ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಕರ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ವಿಶಿಂಗ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಶನಿವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವರ್ಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಶನಿವಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್? ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಕಣೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರುವಾಗ ಯು ವಿಶ್ ವಿತ್ 2 words. ಯಾವುದದು? ಹ್ಯಾಪಿ ವೀಕೆಂಡ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಅಲ್ವಾ? ಶನಿವಾರ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವೇನಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹ್ಯಾಪಿ ವೀಕೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎ ವಿಶ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಕರ್ಸ್? ನೀವು ವಿಶ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು, it is not a wish, it is the biggest shapa that we give to each other. How is it shapa, sir? I'll explain you. ಶನಿವಾರ ಆಫೀಸಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ತಂದು ಹೊಡೆದು ಸೂಪರ್. Okay, you go very 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 late, you go to your friends, you meet them, you go to a chit chat, pani puri, masala puri, whatever puri you have, and then you go with your own free time carrying sweets and also certain other things for your family members, because tomorrow is Sunday, you are very happy. Saturday you have a meal like you have never had it in your lifetime. You take your own free time, 8 o'clock ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 9 o'clock ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 10 o'clock ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Why? You are filled with abundance happiness because tomorrow is Sunday. So you eat the dinner along with your family members, and you are never going to look at the clock when to sleep. Why? Tomorrow is Sunday. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಬಾಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಹೋಗಿ ದಿಂಬನ್ನ ಹಿಡಿತೀರ. ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಶನಿವಾರದೊತ್ತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ Sunday. Look at the emotions. When you carry so much of positive emotions, while you are having your food, you are happy. While you are having the chit chat, you are happy. Before going to bed, you are happy. Watching that serial, you are happy. And while you get into the bed, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ನೋ. ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್. ವೈ? ಟುಡೇ ಇಸ್ ಸಂಡೇ. You go, you get some chicken and you have a breakfast like you never had breakfast in your lifetime. ಅದು ತಿಂದು ತೇಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟನೂ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆನೂ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ್ವಾ, ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳ ಬ್ಯಾಡ್ವಾ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾದರ್ ಯು ಅಟ್ ಆಲ್. In that abundance happiness, you have your lunch like you have never had your lunch. ಆಮೇಲೆ you look at that bed and say, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮಲ್ಗ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ, and you go to sleep. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು 3:15ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ, 3:15ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಮವಾರನ ಹರಿದು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಡೇನ ಹರಿದು ಅದನ್ನೇ ಸಂಡೇ 1, ಸಂಡೇ 2, ಸಂಡೇ 3 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಮಂಡೇ, ದ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮಿಸರಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ITIಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೋಬೋ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದೇ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಯಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಜೀವನಾನ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇ ನೈಟು ಯಾರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಾಸ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಬೋಬೋವೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನೀವು ವಿಶ್ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹ್ಯಾಪಿ ವೀಕೆಂಡ್. ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಗ ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ವೀಕ್ ಇನ್ನೇನು ಎಂಡ್ ಬಂತು, ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಿಸರಿ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಸಂಡೇ ನೈಟ್ ಓನ್ಲಿ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆಭಾರ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಲೆಭಾರ, ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಲೆಭಾರ, ಇವತ್ತು ರಜಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಲೆಭಾರ, ಪ್ರತಿ ಕಾಲ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್, ಆ ಎಮೋಷನಲ್ಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೀಚರ್ ಪಾಠನೇ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತಲೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೈಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ, ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮಂಡೇ ಬ್ಲೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So your entire communication has to be very very so sophisticated. Now one of the greatest gift what God has given us is He has given us an opportunity that we can create happiness from inside. But greatest curse what God has given us also, we can also create misery for ourselves. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ the same happiness you would have felt when it was somebody else turns to misery. All of you have seen this 3 Idiots movie? ಆ 3 Idiots ಮೂವಿಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀನು. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀನಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2 of them were looking at the results. They see the result, they are very happy. ಇಬ್ರು ಹೆಸರಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಯು ಕೀಪ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅವೇ. You are having that miserable face, a sorrowful face, natural. Happy, unhappy, sorrow. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, why are you sad? You guys should be very happy. How can we be happy? Only we two have passed. You two have passed. You can be very happy because your friend has stood first. The moment they say your friend has stood first, they pray to all the gods to see to it that this friend shouldn't have stood first. Yake? They cannot handle it. So they come, and the moment they see his friend has come first, their happiness, ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. They are past, they are still past. But his friend stood first, the same person's mentality changes and he takes it miserably. So that is what is the beauty of life. ಮಿಸರಿನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವೇ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದಾಗಿರೋರು ನೀವೇ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. When you can create enough happiness to the outside world, enough happiness will pour onto you. Why? That is what Bhagavad Gita or many of the epics say. Human mind or human body is like an Akshaya Patre. What is Akshaya Patre? Whatever I take something in abundance and I pour onto the outside world, more of that will flow. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೇನಾದರೂ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. If I want more hatred, then start sharing more hatred. If I want more people to feel jealous about me, you start feeling more jealous about other people. Because what you give onto the outside world in abundance, that will flow from the universe in abundance. Simple law. So what should I do? I should always be happy because I want happy people. Then you transfer happiness into the outside world. Adikene when we communicate, we don't want to use simple words. We want to use actually happy words. Happy words, so it should be consistent. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್. Assuming I have taken a beautiful class and all of you were happy about the class, you come to see me off in the airport. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿ ಬರಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸರಿ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಬರಲಾ ಅಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಏನಾದರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಸರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಂಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕಮ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೇಕಿರೋದು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೇಕಿರೋದು. ನಾನು ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 20 minutes ಜರ್ನಿಲಿ ವೈ ಡು ಐ ನೀಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ದ ಏರೋಸ್ಟಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಮೀ ಹ್ಯಾಪಿ. You should always try in an airport with your wife. Wife is sitting next to you.
ನೋಡಿ ನೀನು ನೀರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೀಯ, ಈಗ ನೋಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. The madam will come with a smile in her face. Sir, what do I want? I want warm water. She will go, she will get a warm water. And I just take a little. Ma'am, it is more warm. Can you add little cold water and get it? Okay, sir. With a smile in her face, she will go, she will add cold water and come. You have it. Ma'am, a little bit more hot. Again with a smile, she will go and come. Manel try ಮಾಡಿ, ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡೆ, ಕಮ್ಸ್, ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಂದು ತಣ್ಣೀರು ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈಫ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೇ ಗೋ, ದೇ ಪುಟ್ ಲಿಟಲ್ ತಣ್ಣೀರ್ and they will come. You also know you should not ask more. Air hostess ಕೇಳಿ, it works. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಪೋರ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟು ಯು. ಎಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬೇಕೋ ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಗೆ ಬೇಕೋ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತನಾದ್ರು ಅಂತಾನ, ಕುಡಿದು ಸಾಯಿರಿ. So you know happiness is not required in the airport. You ask her anything, she will give. You again call her and say, ma'am, I think I'm feeling like having something else, can you offer me? She will say it is chargeable, it is not chargeable. But an air hostess will never speak against your wishes. She will never emotionally make you feel bad. Irrespective of you call 101 times, she's supposed to come 101 times. That is how they have been trained. ಹಾಗಂತ don't marry an air hostess. ಒಂದಿನ ನಾ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. That too in the plane which is actually going in the air, which we also don't know whether it will land or not. Only in that place an air hostess will work. At home, nothing shall work. You should become our air hostess. That is how life is going to be. So when we look at that, when we communicate, we don't want to communicate as good morning, good afternoon, good evening, good night. Positive tharana. So what we say, happy morning, happy afternoon, happy evening, happy night. Full abundance agi. All of you repeat. Happy morning. Happy morning. Balgai. Happy morning. Happy morning. Happy afternoon. Happy afternoon. Happy evening. Happy evening. Happy night. Happy night. Bari morning, afternoon, evening, night alla. Monday in the Sunday vargu we should be happy. So what we will do? Happy Monday. Happy Monday. Happy Tuesday. Happy Tuesday. Happy Wednesday. Happy Wednesday. Happy Thursday. Happy Thursday. Happy Friday. Happy Friday. Happy Saturday. Happy Saturday. Happy Sunday. Happy Sunday. ಬರೀ ಮಂಡೇ ಟು ಸಂಡೇ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಜನವರಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾರ್ಚ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಏಪ್ರಿಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಮೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಜೂನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಜುಲೈ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನವಂಬರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಎಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಸಮ್ಮರ್ ಇದ್ರು ಅದು ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ವಿಂಟರ್ ಇದ್ರು ಅದು ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಚಳಿಗಾಲ ಇದ್ರು ಅದು ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ರು ಅದು ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಆಲ್ 4 seasons we need to be happy. So what we will say, happy summer, happy winter, happy rainy, happy spring. Everybody, happy summer, happy winter, happy rainy, happy spring. Now we are making a declaration. ಏನದು? Irrespective of, in spite of, whatever the situation is, my happiness is going to be constant. Everybody, irrespective of, irrespective of, in spite of, whatever the situation is, my happiness is going to be constant. All of us will do it together once and twice. Then the first line will come and you will do it. Then the second line will come and do it. Then the third line will come and do it. We will do it thrice. Okay? Ready, steady, go. Morning, afternoon, evening, night. See, ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ most of us do not use both the hands. We become Gabbar Singhs and we start taking ಪಾಠ. It should not be like that. ನಾವು ಎಷ್ಟು animated ಆಗಿ explain ಮಾಡ್ತೀವೋ on the dais, it will attract the students more. Why I am giving you this body languages? It will help you to use your hand gestures. Morning ಹಣೆ ಹತ್ರ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಈವ್ನಿಂಗ್, ನೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಸಂಡೇ, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ,
ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬಂತು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸಂಡೇ. ಮಂಡೇ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12 ತಿಂಗಳು. ಇಲ್ಲೆರಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಕೆಳಗಡೆ 4. ಮೇಲ್ಗಡೆ 4ನ 1, 2 ಈ ಕಡೆ, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಈ ಕಡೆ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಈ ಕಡೆ, ಮೇ, ಜೂನ್ ಈ ಕಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಈ ಕಡೆ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ ಈ ಕಡೆ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಯ್ತು. 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 4 ಸೀಸನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ 2 ಸೀಸನ್, ಈ ಕಡೆ 2 ಸೀಸನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಮ್ಮರ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಂಟರ್, ಆಮೇಲೆ ರೈನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ವಸಂತ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್, ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಟ್. Okay, everybody, ready, steady, go. Happy morning, happy afternoon, happy evening, happy night. 8 till ellaru. Happy morning, happy afternoon, happy evening, happy night. Happy Monday, happy Tuesday, happy Wednesday, happy Thursday, happy Friday, happy Saturday, happy Sunday. Happy January, happy February, happy March, happy April, happy May, happy June, happy July, happy August, happy September, happy October, happy November, happy December, happy summer, happy winter, happy rainy, happy spring. Irrespective of, in spite of, whatever the situation is, my happiness is going to be constant. Yeah, the first row bunny. ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. Come, quick. ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಆ ವಾಯರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರನೇ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ready, steady, go. Happy morning, happy afternoon, happy morning, happy afternoon, happy evening, happy night. Happy Sir, Monday, lights on sir. Tuesday, happy Wednesday, happy Thursday, happy Friday, happy Saturday, happy Sunday. Yeah, ಪೂರ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. Okay, now we will do it. Happy Monday. ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಈವ್ನಿಂಗ್, ನೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ. ರೆಡಿ, ಸ್ಟಡಿ, ಗೋ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನೈಟ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಮಂಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೈಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ. Happy January, happy February, happy March, happy April, happy May, happy June, happy July, happy August, happy September, happy October, happy November, happy December, happy summer, happy winter, happy rainy, happy spring. Irrespective of, in spite of, whatever the situation is, my happiness is going to be constant. Yeah, the next 4. Please come. It's okay. Come. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಸಂಗೆ. Morning, happy evening, happy afternoon, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. happy morning, happy afternoon, happy evening, happy night. Monday. Monday, happy Monday, Tuesday, Wednesday, happy Thursday, happy Friday, happy Saturday, happy Sunday. Okay, I'll also join. Okay. No sir, ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನೈಟ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಮಂಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೈಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಜನವರಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾರ್ಚ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಏಪ್ರಿಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಮೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಜೂನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಜುಲೈ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಸ್ಟ್,
happy September, happy October, happy November, happy December, happy summer, happy winter, happy rainy, happy spring. Irrespective of, in spite of, whatever the situation is, my happiness is going to be constant. Clap, 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 clap. The next, Benny. One, two, three, four. Then the next. Ready? Steady, go. Happy morning, happy afternoon, happy evening, happy night, happy Monday, happy Tuesday, happy Wednesday. Sir, in sync girbeku. Now Monday andaga you should also be saying Monday. Okay, ready, steady. Morning, afternoon, evening, night. Ready, steady, go. Happy morning, happy afternoon, happy evening, happy night, happy Monday, happy Tuesday, happy Wednesday, happy Thursday, happy Friday, happy Saturday, happy Sunday, happy January, happy February, happy March, happy April, happy May, happy June, happy July, happy August, happy September, happy October, happy November, happy December, happy summer, happy winter, happy rainy, happy spring. Again, irrespective of, in spite of, whatever the situation is, my happiness is going to be constant. Yeah, the next. Come, quick. Yeah, happy morning, happy afternoon, happy evening, happy night, happy Monday, happy Tuesday, happy Wednesday, happy Thursday, happy Friday, happy Saturday, happy Sunday, happy January, happy February, happy March, happy April, happy May, happy June, happy July, happy August, happy September, happy October, happy November, happy December, happy summer, happy winter, happy rainy, happy spring. Irrespective of, in spite of, whatever the situation is, my happiness is going to be constant. Now all of us we will do it once together, and then we will continue with the rest of our classes. Okay, all of us together. Ready? Steady, go. Happy morning, happy afternoon, happy evening, happy night, happy Monday, happy Tuesday, happy Wednesday, happy Thursday, happy Friday, happy Saturday, happy Sunday, happy January, happy February, happy March, happy April, happy May, happy June, happy July, happy August, happy September, happy October, happy November, happy December, happy summer, happy winter, happy rainy, happy spring. Irrespective of, in spite of, whatever the situation is, my happiness is going to be constant. Good. We will continue with the few of the rest of the classes. It was nice. All of you were very, very sportive. Superb. Now, see, I will be talking on what is communication, elements of communication, communication barriers. We'll be talking about key elements of communication, types of communication, verbal or non-verbal. This we have already seen. Now, there is something called as formal and informal communication. See, most of the students, ITI students, observe they would have come from urban environment. ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪೊಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಕಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್,
ಈಗಿನ ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ right now when we talk about national education policy, they have introduced what is called as communication skills and soft skill classes right from the high school level. But ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು they have already crossed this high school level, and when they are getting on to you, you should emphasize on formal and informal communication. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪದನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಪದ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ whatever the reason is, you should never use any informal or casual words. ನೀವು informal casual words ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ the HR will be under an impression that I think he is not good in communication. If you are not good in communication, seniors ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಬ್ಸು, ಹೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಬ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಡೋರ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. So it is your moral responsibility to go up to the students and ask them to work on their formal and informal communication. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದಾಗ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನೀವು all of a sudden when you get into a situation, you will have to speak on the situation. ಅದನ್ನ we call it as extempore, ಇಲ್ಲ impromptu communication ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ they will become smart. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಟೆಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾವು. TEDx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು TEDx ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರಮ್ ವೇರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಐದರ್ ಆನ್ ಎ ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ದೆಮ್, ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 15 days ಅವ್ರನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ತುಂಬ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್. ಅದೊಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು ಯಾವ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರಮ್ ಅವ್ರನ್ನಾಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ದೇ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ 1 minute ಇಲ್ಲ 2 minutes ಇಲ್ಲ 3 minutes ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅವರು ಈ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್, ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋರ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಕ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಐ ಸಾ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಐ ಸಾ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ and I also saw a very tall man. ಅಂದಾಗ my words and my body language is not syncing. There is provision that you get confused. We played this beautiful game yesterday where I told after 1 2 3 you will have to clap. Though I had visually told you and I had given you an audio alert that ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗಲೂ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ನಾನು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬಾಡಿ is it synced with my communication ಅಂತ.
ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು, ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಐ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮೇಲೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಇದ್ಕಿದಂಗೆ ಐ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಮೂವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಒಬ್ರು ಒಂದು 10 ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆನ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಡೊಮೈನ್ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, M.Tech ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ ದೀಜಿಯೇ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನದು ನಮಗೆ ಗುಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಆಚೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಈಗ ನೀವೇನು ITI ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಗೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೂ ನೀವು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದು ಯಾರಿಗೆ? IBM ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಗೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐ ನೀಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನೀನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೇ ಆಗಿರೋ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೇ ಆಗಿರೋ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಗುಡ್ ಅನ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನ್ಬೋದು, 85ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನ್ಬೋದು, 90ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡಲ್ಲೂ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They want kids to learn communication skills, that to public speaking skills also, effective communication skills also. ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೂ ಸಹ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 2 ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪಾಠನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. But to qualify
to become an excellent teacher, I should also communicate to him importance of all other things which are responsible for his future. ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನದು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡೋ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್/ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ನನಗೆ ಓಕೆ, 6 months to 3 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಓಕೆ, ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಫ್ರೆಶರ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಮಗೇನೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೂಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಮೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದೋರೇನೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ PPT ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಕ್ರೂಟ್ 1,000 persons ಫಾರ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಕ್ರೂಟ್ 1,000 persons ಫಾರ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 1000 ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ. ಈವನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅವರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವೆನ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ HR head ಆಫ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ HDFC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ANZ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ we contacted all the leading colleges in the town to tell them about the bonanza that was coming their way. We went to the along with the bank's HR team to every college for the interview. The procedure was fairly simple. ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಬಂದು ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. Everybody had to come on the dais and speak on any particular topic for around maximum 60 seconds to maybe 80-90 seconds. 1 ನಿಮಿಷ plus or minus. But ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, they will have to talk on anything. And in 30 seconds the decision would be made. About 98% failed. Only 38 out of the 2,000 students interviewed were selected. 2,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ ಅರೌಂಡ್ 2,038 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು, ನನ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ an attitude in the students that they should be able to come on the dais and then communicate. Adu very important ide. That is what we wanted to emphasize. ಆತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್. ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ does this candidate has an ability to stand on a dais and speak on a public forum. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಾನು ನನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದು, ಆ ಒಂದು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗೋದು, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅವರು ನಂತರನೇ ಈಕ್ವಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ for anybody to climb the ladder of managerial success, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ನೋ, that is not my intention.
ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, CEO ಆಗಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಲ್ಯಾಡರ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ರೈಟಪ್, ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೈಟಪ್. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮು ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಈ US ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಆ ರೀಸೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ US ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಎಂದೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ 6ನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾಲೆಜ್ಗೆ 4ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 4ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು, 6ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅದೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೋ, ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟೀಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ನ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಹೊರತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾರೆ. ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ you will always look up to me. When you are looking up to me, my 90% of my body is the dress what I wear. ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇರೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇರೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ set a negative reaction towards the audience. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ as a teachers, wearing an ID card, wearing a tie, wearing a polished shoes, wearing a black trousers, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Even in IT/BT company, they are very particular that when they look up to you, your body language should communicate and tell that you are a formal man. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಬರ್ಮುಡಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಮೀ. ನೋ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೌ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಟೈನಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ವೈಲೇಟರ್ಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವೋಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಾಯ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚುಚ್ಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಈವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಯು. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಂಗ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್. It speaks negative about a personality, it never speaks positive about a personality. ಇದನ್ನ we need to communicate. Formal dress code always plays a very important complements towards communication skills. Idu you will have to strictly and seriously follow it. Okay, we will go for a small break. Afterwards will be idondu complete ಮಾಡಿ we'll go for a small break. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಯಾರೇ ಬೇಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? somebody else has created a resume telling he has an excellent communication skills, he has an excellent public speaking skills, he has an excellent body language, he has won multiple public speaking competitions, and he is a man with
excellent body language skills. ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು if I am going to create a resume, you go and post it, or you are going to mail that soft copy of the resume to any IT company. The HR, when he looks at it, he will immediately call you for an interview. But because why? The resume says you are qualified for the job. But when you walk in, what is that they will have to test? ಈತ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್, I need to speak to you, I need to understand your communication skills. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, I ask you to give a small self introduction, you are bold, you are not able to even utter one word perfectly. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the communication fails miserably and you will not be selected. So today what is happening, because people are actually using that methodology to send a resume which is prepared by somebody else, I will never be able to identify the body language of a person, on the eye contact, on the expression skills, on the voice modulation. ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, IT ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is a video resume? A video resume is a 1.5 to 2 minutes video where you would be coming on the dais and creating a small 2 minutes video which is exactly a replica of your resume. You will introduce yourself saying, happy morning, my name is Mallikarjun, I have completed my engineering with 80% aggregate and I was being actually selected as one of the best project giver for UBCE. After that I worked for 2 years in a company. It was my dream to work in Infosys, and today I have got this wonderful opportunity to send a video resume to Infosys. I will be the most happiest person. Anticipating a favorable reply and also looking to it, my dream becoming true of working in Infosys. Here I send this video resume onto your feet. Please give me an opportunity. I would love to work in your company. Yours loving. Thank you, Mallikarjun, Engineering, Computer Science. My resume is done. And then I mail this. Here I'm checking the body language, I'm checking the eye contact, I'm checking my expression skills, I'm checking my hand gestures, I'm checking my voice modulation, I'm checking my appearance, and everything has been checked. And anybody who looks at the resume will say, wow, I think this candidate is quite interesting. Call him for an interview. Or at least organize him for a video conferencing interview or online. So all the importance irodrinda, you should also keep working on those aspects. Now you can go for a break and then we will again meet at 11:30. Okay.